এখন আপনাদেরকে দেখাবো কিভাবে এফএক্স এ ডেটাবেস ব্যাকআপ এবং এফএক্স ব্যাকআপ ইম্পোর্ট করা যায়। সো প্রথমে আমরা ব্রাউজারে গিয়ে লগ ইন করলাম এফএক্স হোক, দেন হচ্ছে আমরা এসকিউএল ওয়ার্কশপ, এসকিউএল স্ক্রিপ্ট, আমরা আগে ডেটাবেস ব্যাকআপ ইম্পোর্ট করছি, আপলোড সোর্স ফাইল, দেন হচ্ছে ডেটাবেস ব্যাকআপ ফাইলটি আমরা ওপেন করলাম, আপলোডে ক্লিক করলাম। লক্ষ্য করুন একটা ইরর শো করছে। সো এই ইররটি ফিক্সিং করার জন্য আমাদেরকে এফএক্স অ্যাডমিনে লগ ইন করতে হবে। দেন ইউজার নেম পাসওয়ার্ড দিয়ে আমরা লগ ইন করছি। সাইন ইন, ম্যানেজ ইনস্ট্যান্স, ফিচার কনফিগারেশন। এখান থেকে আমরা যাব এসকিউএল ওয়ার্কশপ, এখান থেকে আমরা সাইজটা বাড়িয়ে দেব। দেন অ্যাপ্লাই চেঞ্জেস। আমরা সাইন আউট করে বেরিয়ে গেলাম, ফাইলটি আবার আপলোড করলাম, আপলোড। আমাদেরকে নতুন করে লগ ইন করতে হবে, এফএসটিকে রিফ্রেশ করলাম, সাইন ইন, এসকিউএল ওয়ার্কশপ, এসকিউএল স্ক্রিপ্ট, আপলোড। ফাইলটি আপলোড করে ওপেন, দেন আপলোড। এখন আমরা দেখে নিই অবজেক্ট ব্রাউজার দিয়ে আমাদের ডেটাবেজে কী কী টেবিল আছে। তো লক্ষ্য করুন আমাদের কয়েকটি টেবিল এখানে তৈরি করা আছে। দেন আমরা স্ক্রিপ্টটি রান করে দেব, রান নাও। এখন আমরা এসকিউএল ডেভেলপার টুল দিয়ে এসআর ইউজার দিয়ে লগ ইন করছি, ডেটাবেজে কানেক্ট হচ্ছি। আমাদের অ্যাসিড হচ্ছে মাইডিবি, টেস্ট সাকসেস, কানেক্ট। ওকে, এখন লক্ষ্য করুন আমাদের ডেটাবেসটি এক্সপোর্ট হয়ে গেছে। অবজেক্ট ব্রাউজার দিয়ে আমরা লক্ষ্য করি আমাদের টেবিলগুলি ইম্পোর্ট হয়ে গেছে। আমরা ইম্পোর্টের ক্ষেত্রে চাইলেও আপনার ব্যাকআপের যে এসকিউএল ফাইলটি আছে সেই ফাইলটির স্ক্রিপ্টটি কপি করে এখানে পেস্ট করে রান করতে পারবো। এখন আমরা এফএক্স এর ব্যাকআপ থেকে ডেটা এফএক্স ব্যাকআপ ইম্পোর্ট করব। তার জন্য অ্যাপ বিল্ডারে যাব, ইম্পোর্ট, দেন হচ্ছে ফাইলটি সিলেক্ট করে ওপেন, নেক্সট, নেক্সট। অ্যাপ্লিকেশনটি ইনস্টল হচ্ছে।
আপনারা আমার তৈরিকৃত ভিডিওগুলো পর্যায়ক্রমে দেখবেন, তাহলে মোটামুটি সহজে বুঝতে পারবেন। আমি চেষ্টা করছি কাজগুলো সিকুয়েন্স অনুযায়ী সাজিয়ে দিতে, যাতে আপনারা সহজে বুঝে কাজ করতে পারেন। দেন নেক্সট, ইনস্টল। আমাদের অ্যাপ্লিকেশন ইনস্টলেশন কমপ্লিট। দেন আমরা রান করলাম, ইউজার আইডি পাসওয়ার্ড দিয়ে লগ ইন করবো। লক্ষ্য করুন আমাদের ইনপুট করা কমপ্লিট হয়ে গেছে। সো থ্যাংক ইউ সবাইকে, আল্লাহ হাফিজ।